Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Kala Krishna Das Bora Vaishnava Pradhan Nityananda Chandra Vinu Nahi Janayan. The 22nd devotee of Lord Nityananda Prabhu was Kala Krishna Das, who was the 9th cowherd boy. He was a first-class Vaishnava and did not know anything beyond Nityananda Prabhu. 22-м преданным Господа Нитянанда Прабху был Кала Кришна Дас, 9-й пастушок. Он был замечательным вайшнавом и не хотел знать никого, кроме Нитянанды Прабху. Purport in the Gaur Ganadesha Deepika 132, it is said that Kala Krishna Das, who was also known as Kaliya Krishna Das, was formerly a Gopa, cowherd boy of the name Lavanga. He was one of the 12 cowherd boys. В Гор Ганадеша Дипике 132 говорится, что Кала Кришна Дас, которого также звали Калия Кришна Дасом, прежде был гопой, пастушком по имени Лаванга. Он был одним из 12 пастушков, гопалов. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya, Kaliya Krishna Das had his headquarters in a village named Aikahata, which is situated in the district of Burdwan within the jurisdiction of the post office and police station of Katwa. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур пишет в Анубашье. Дом Калии Кришнадаса находился в деревне Акайхата, которая приписана к почтовому отделению и полицейскому участку Катвы, район Бурдван. It is situated on the road to Navadvip. Она находится по дороге в Навадвипу. To reach Akaihata, one has to go from the Briandal Junction station to the Katwa railway station and then go about 2 miles, or one has to get off at the Dhanihata station and from there go 1 mile. Чтобы попасть в Акайхату, нужно проехать от железнодорожного узла Бьяндель до станции Катва, а затем пройти 3 километра пешком, либо выйти на станции Данихата и идти 1,5 километра до Акайхаты. The village of Akaihata is very small. Сама деревня очень мала. In the month of Chaitra, on the day of Varuni, there's a festival commemorating the disappearance day of Kala Krishna Das. В день Варуни, месяца Чайтра, там проводится праздник в честь ухода Калы Кришнадаса. Well, this Kala Krishna Das would appear to be different from the Kala Krishna Das who accompanied Lord Chaitanya in South India. Is it correct, Doyle Nitai? Да, Гуру Махарадж, мои поклоны. Да, Это два разных человека. Кала Кришнадас, о котором говорится здесь, это не тот Кала Кришнадас, с которым Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии. Is it mentioned, do you know who Kala Krishnadas, the servant of Lord Chaitanya, was? Is he mentioned in Gaur Ganadesha Deepika? Его там нету, это был просто Браман Кала Кришнадас. Гуру Махарадж уточнил, Донитая Прабху, известно ли, кем был Кала Кришнадас, с которым Господь Чайтанья Махапрабху ходил в Южную Индию, в Гуру Ганадеша Депика упоминается ли? Ответ такой, что нет, это просто был брахман по имени Кала Кришнадас. He was allured by the Bhattacharys, who were a kind of gypsy tribe living in somewhere in Kerala there. Его соблазнили Бхаттадхари, племя цыган, живущих в районе Кералы. So they used their women to allure travelers and then rob them. Женщины из этого племени соблазняли мужчин, а потом их грабили.
So they allured Kala Krishna Das, and Lord Chaitanya Mahaprabhu had to go there to get him back. И вот они заманили в свои сети Кала Кришнадаса, и Господу Чайтанье пришлось идти за ним, чтобы его вернуть. They took up their weapons, swords, and other, sharp spears and items to attack Lord Chaitanya, but by the Lord's mystic power, those weapons turned on them themselves. Завидев Господа Чайтанью, они достали ножи и копья, чтобы напасть на него, но по милости Господа Чайтаньи их оружие обратилось против них же самих. So naturally, they were very afraid. This sannyasi has very great mystic powers. Они очень испугались, подумали, этот саньяси большой мистик. So then Lord Chaitanya asked him, "Why have you taken my assistant? Why are you causing me pain? Give me my assistant back." Господь Чайтанья спросил их, почему вы похитили у меня моего помощника и доставили мне беспокойство, верните его. And Lord Chaitanya actually grabbed Kala Krishna Das by the hair and took him away. И Господь Чайтанья схватил Кала Кришнадаса за волосы и поволок его оттуда. And then he continued to travel with the Lord. The Lord needed an assistant to help him on his travels. Господу был нужен помощник в путешествии, поэтому он продолжил путешествовать с ним. And when they got back to Puri, though, Lord Chaitanya rejected him. He said, "I don't want to, associate with this person anymore." Но когда они вернулись в Пури, Господь Чайтанья отверг Кала Кришнадас, сказал, что я больше с ним не хочу общаться. So the devotees, being merciful, they decided to give him the service of going to Navadvip to inform Mother Sachi and all the Vaishnavas there that Lord Chaitanya had returned from his trip of southern India. Но милостивые преданные решили придумать ему служение и отправили Кала Кришнадаса на Ладвипу сообщить матушке Шачи и остальным вайшнавам, что Господь Чайтанья вернулся из Южной Индии. But about this Kala Krishna Das here, I don't have any more information. Anyone else like to add anything? Что касается Кала Кришнадаса, которую мы прочитали в этом стихе, у меня никакой информации нет. Может быть, у вас есть кто-то хочет добавить? Okay, if not, we'll move to text 38. Если нет, то тогда перейдем к 38 стиху. Shri Sadashiva Kaviraj Bora Mahasoy Shri Purushottam Das Tahara Tanai. The 23rd and 24th prominent devotees of Nityananda Prabhu were Sadashiva Kaviraj and his son Purushottam Das, who was the 10th Gopal. 23 и 24 видными преданными Нитянанды Прабху были Садашива Кавирадж, его сын Пурушоттама Дас, 10-й Гопал. Text 39. Ajanma Nimagna Nityanandar Charane Nirantara Balya Lila Kori Krishna Sane. From birth, Purushottam Das was merged in the service of the lotus feet of Lord Nityananda Prabhu, and he always engaged in childish play with Lord Krishna. С самого рождения Пурушоттам Дас был погружен в служение лотосным стопам Господа Нитянанды Прабху и постоянно играл в детские игры с Господом Кришной. Purport Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya, Sadashiva Kaviraj and Nagara Purushottam, who were father and son, are described in the Chaitanya Bhagavat as Mahabhagyavan, greatly fortunate. Шрила Бхактивинода Сарасвати Такур пишет в Анубхашье: Садашива Кавирадж, его сын Нагар Пурушоттама, названы в Чайтанья Бхагавате Махабхагьяванами, в высшей степени удачливыми. They belonged to the Vaidya caste of physicians. Они принадлежали касте вайдьев, лекарей.
Text 156 of the Gaur Garnadesha Deepika says that Chandravali, a most beloved gopi of Krishna's, later took birth as Sadashiva Kaviraj. В стихе 156 Гаура Ганадеша Дипики говорится, что в образе Садшивы Кавираджи родилась Чандравали, одна из самых любимых гопи Кришны. In text 194 and 200, it is said that Kangsari Sen, the father of Sadashiva Kaviraj, was formerly the gopi named Ratnavali in Krishna's pastimes. В стихах 194-200 сказано, что Камсари Сен, отец Садашивы Кавираджа, прежде в лилах Кришны был гопи по имени Ратнавали. All the family members of Sadashiva Kaviraj were great devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Все члены семьи Садашивы Кавираджа были великими преданными Господа Чайтаньи Махапрабху. Purushottam Das Thakur sometimes lived at Sukasagara near the Chakadaha and Simurali railway stations. Пурушоттам Дас Такур время от времени жил в деревне Сукасагара, которая расположена далеко от железнодорожной станции Чакадаха и Шимурали. All the deities installed by Purushottam Thakur were formerly situated in Beledanga Gram, but when the temple was destroyed, the deities were brought to Sukasagara. Все божества, установленные Пурушоттамой Такуром, прежде находились в Белиданга-граме, но когда храм был разрушен, божества перевели в Сукасагару. When that temple merged into the bed of the Ganges, the deities were brought with Janavamada's deity to Sahi Bardanga, Sahi Badanga Bedigram. Когда же их новый храм затопила Ганга, изменившая свое русло, эти божества вместе с божеством Джахнаваматы были перемещены в Сахибаданга Бедиграма. Since that place also has been destroyed, all the deities are now situated in the village named Chandudigram, which is situated 1 mile up from Palapada as referred to above. Поскольку и это место их пребывания было разрушено, все божества в настоящее время находятся в деревне Чандуди-Грама, которая, как говорилось выше, расположена в 1,5 километрах вверх по течению реки от Палапады. Well, over the years, as we know, the course of the Ganges keeps changing. Мы знаем, что с течением времени Ганга меняет свое русло. So just as mentioned here, the deities were brought to Sukasagara, and when that temple merged into the bed of the Ganges, then the deities were brought with Janavamada's deity to Sahib Badanga Bedigram. So this is quite common in Bengal for villages to be submerged under the Ganga when it changes course. В Бенгалии довольно частое явление, что целые деревни уходят под воду, когда Ганга меняет русло. И вот здесь как раз это описано, что сначала божества перевели в Сукасагару, потом Ганга затопила их храм, и их привезли в Сахибаданга Бедиграма. Any further comment on this particular verse? У кого-то есть комментарии дополнительные к этому стиху? If not, we go to text 40. Махарадж. Yes? Okay. Я не по этому стиху, а то же самое произошло с Самадхи Гауркишор Дас Бабаджи. Там русло река изменила, и Бхактиан Сарасвати переместил тоже Самадхи в другое место. The same happened with Gaurkishora Das Babaji Samadhi. It was also polluted by Ganga, and Bhaktivedanta Saraswati had to move it to another place. Yeah, that's correct, yes. So it's a common occurrence. Так что в Бенгалии это частое явление.
Okay, text 40. Taraputra Mahasoy Sri Kanu Thakur Yaha Dehi Rahi Krishna Premamrita Pura. Sri Kanu Thakur, a very respectable gentleman, was the son of Purushottam Das Thakur. He was such a great devotee that, that Lord Krishna always lived in his body. Шри Кану Такур, весьма почтенный человек, был сыном Пурушоттама Даса Такура. Его преданность Господу была настолько велика, что Господь Кришна постоянно жил в его теле. Purport Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya, to go to the headquarters of Kanu Thakur, one has to proceed by boat from Jigargut station to the river known as Kaputaksha. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур пишет в Анубашье, чтобы попасть в селение Бодхагана, где жил Кану Такур, нужно плыть на лодке от станции Джикарагача-Гат до реки под названием Капотакша. That Jigargacha is nowadays in Bangladesh. Джикарагача – это нынешний Бангладеш. Not far from the border. If you cross the Benapole border, there on the Indian side is ISKCON center in Haridaspur. Это на границе с Бангладеш и Индии, в Бенаполе, и с индийской стороны там находится Харидас, место рождения Харидаса, да? Харидас birthplace. Haridaspur. Харидашпур. It's the place where Haridas lived after he left Benapole. Benapole was where he was tempted by the prostitute. And then, she came 3 nights in a row and heard him chanting. And then he left that place and gave it to her. And he moved to Haridaspur. Харидаспур – это то место, куда переехал Харидас из Бенапола, где его соблазняла блудница 3 дня, и потом в итоге он позволил ей поселиться там, где он жил, а сам переехал в место, которое сейчас известно как Харидаспур. So yeah, Prabhupada instructed the devotees to make a temple there, so they did. И там есть храм Искон, Прабхупада в свое время поручил преданным его построить, и они его построили. And so then he crossed the border into Benapole, which is a place where Haridas was living, where the prostitute came to him. There's a temple of Haridas Thakur and the prostitute there. It's quite a large property, and they have nice guest house. Also, the devotees, when traveling, sometimes stay there, or the pilgrimage parties when they do tours of Bangladesh, they will stay there for the night. А в самом Бенаполе, это уже на территории Бангладеш, вот в этом месте также есть храм Харидаса и блудницы, там тоже очень хороший храм, есть гестхаусы, преданные там останавливаются. If you then, after that, you continue eastwards in the direction of Jessore city, you'll pass this Jigargacha place. И если оттуда дальше двигаться на восток, Джессору, то вы как раз проедете через Джикарагачу. So the son of Sadashiva was Purushottam Thakur, and his son was Kanu Thakur. Сыном Садашивы был Пурушоттама Такур, а его сыном Кану Такур. The descendants of Kanu Thakur know him as Nagara Purushottam. Потомки знают Кану Такура как Нагара Пурушоттама. He was the cowherd boy named Dharma during Krishna Lila. Во время Кришна Лилы он был пастушком по имени Дама. It is said that just after the birth of Kanu Thakur, his mother Janava died. Говорится, что сразу после рождения Кану Такура его мать Джанава умерла. When he was about 12 days old, Sri Nityananda Prabhu took him to his home at Karadaha. Когда ему было всего 12 дней от роду, Шри Нитянанда Прабhu взял его к себе в Кададаху. It is ascertained that Kanu Thakur was born sometime in the Bengali year 942, that's AD 1535.
Считается, что Кану Такур родился около 1535 года или 942 года по бенгальскому летоисчислению. 1534, is that the disappearance of Lord Chaitanya? Yes. So he was born 1 year after the disappearance. Уход Господа Чайтаньи в 1534 году, то есть он через год после ухода Господа Чайтаньи родился. It is said that he took birth on the Rath Yatra day. Его рождение совпало с днем Радхаятры. Because he was a great devotee of Lord Krishna from the very beginning of his life, Sri Nityananda Prabhu gave him the name Shishu Krishnadas. Поскольку он был великим преданным Господа Кришны с раннего детства, Нитянанда Прабху нарек его Шишу Кришнадасом. Wow. When he was 5 years old, he went to Vrindavan with Janavamata and the Goswamis. With Janavamata and the Goswamis, upon seeing the ecstatic symptoms of Kanu Thakur, gave him the name Kanai Thakur. Когда Кану Такуру было 5 лет, он посетил Вриндаван вместе с Джанаваматой. Там Госвами, увидев в нем признаки экстаза, дали ему имя Канай Такур. In the family of Kanu Thakur, there is a Radha Krishna deity known as Prana Balaba. В семье Кану Такура поклоняются божеству Радхи Кришны по имени Пранавалабха. It is said that his family worshipped this deity long before the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Говорят, что в этой семье божеству Пранавалабхи поклонялись задолго до явления Господа Чайтаньи Махапрабху. When there was a Maharashtrian invasion of Bengal, the family of Kanu Thakur was scattered, and after the invasion, one Hari Krishna Goswami of that family came back to their original home, Bodha Kanta, and re-established the Prana Balaba deity. Во время вторжения Махараштры в Бенгалию семья Кану Такура рассеялась по свету. Но после того, как нашествие закончилось, один из потомков этой семьи по имени Хари Кришна Госвами вернулся в родной дом в Бодракану и вновь установил божество Пранавалабхи. The descendants of the family still engage in the service of Prana Balab. Потомки этого рода до сих пор служат Пранавалабхи. Means they have very rich tradition of deity worship in their family. То есть у них очень давняя традиция поклонения этому божеству в семье. Worship still going on 500 almost years later. Уже почти 500 лет, как минимум, поклоняются. So that Kanu Thakur was present during the Ketari Utsav when Janava Devi and Birbhadra Goswami were also present. Кану Такур был на празднике в Кетаре, где присутствовали также Джанава Деви и Вирабхадра Госвами. What year did you say the Ketari Utsav was approximately, Doyal Nitai? Джантай Прабху, помните, мы вычисляли, в каком году был праздник в Кетаре? Приблизительно. Ну, либо в 74-м, либо в 86-м. Вот эти две цифры. Either 74 or 86. Quite a long time later, huh? Ну, гораздо уже позже. One of Kanu Thakur's family members, Madhavacharya, married the daughter of Sri Nityananda Prabhu, who was named Ganga Devi. Мадхавачарья, один из членов семьи Кану Такура, женился на дочери Шри Нитянанды Прабху, которую звали Ганга Деви. Both Purushottam Thakur and Kanu Thakur had many disciples from Brahmin families. Как и у Пурушоттама Такура, у Кану Такура было много учеников из семей браманов. Most of the descendants of Kanu Thakur now reside in a village named Garabeta by the river Shilavati in the Midnapur district. Большинство членов, идущие от него парампары, в настоящее время проживают в деревне Кадабет на реке Шилавати в районе Миднапура.
Okay. So I'm going to finish there today because the next verse and purport is very long. Мы на этом сегодня остановимся, потому что следующий комментарий довольно длинный. Also, I have an appointment. But anyway, any questions or comments? И к тому же у меня назначена встреча. Сейчас можно вопросы задать или комментарии дать. Okay, Tishina. All right, and Vaninath Vasu and Kamalkar don't seem to be here. Это потому что нет Ванинатхи Васи Прабху, Камалкара Прабху. All glories to them. All glories to all of you. Слава им и слава всем вам. So tomorrow there's going to be Bhagavatam class as well. I'll send the link to you. Завтра будет лекция по Бхагаватам, ссылку пришлем. Okay, thank you very much. Hare Спасибо Krishna. большое. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. 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 Гуру Махарадж. Nitai Gaur Premanandi. Хари Бол. Ибо. Спасибо, Нитянанд Свару Прабху, за перевод. Хари Кришна. Спасибо вам всем. И Кришна. Харе Кришна. Ждем завтра на лекции по Шримад Бхагаватам.